Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics, Department of Mathematics. Now, today we have to discuss which is a last class about the paper 8 of semester 6th. We can to discuss what is the definition about the unit normal, and problems are related to the divergence and curl of a vector field, and third one is the how to find the minimum value about the surface function. Okay, ఇవి మనము ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ డెఫినేషన్ అబౌట్ ది divergence and curl. If divergence can be write in the form of div f or del dot f, it can be representation for the function of dou by dou x comma dou by dou y and dou by dou z dot f1 comma f2 comma f3, which is the dot product about this one. Can easily to write the condition, that is div f or del dot f is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ whenever div f, if div f is equal to 0, then the field, vector field capital F is called the solenoidal vector. We can do last class we are discuss what is the solenoid. If solenoidal, then we can to find some constant functions in the same manner to find the solution also. And remaining problems are remaining some example problems which is related to the divergence we can to discuss today now. And same another function, another one which is a derivative to function, that is curl. How can to derive the curl, which is the determinant value of the I, j, k and dou by dou x, dou by dou y and also dou by dou z. In same function it can be write in the three-dimensional way, that is f1, f2, f3. In generally they have to write the condition, also can to define in the nature about the curl f or del cross f. In the same manner, if the curl f value is equal to 0, then the function capital F is called the irrotational vector. Okay, in generally that is del cross f is equal to 0, or which is del cross f existence the function, that is whenever del cross f is equal to 0, then easily f is called the irrotationally vector. Some related problems also can to discussed the last class. In the same manner, if the variant or different type of problems, it may be to discussed now generally. And another one, unit normal. We know the condition about the unit normal, because if given any function small f is a scalar field, then the unit normal it can be write in the form of del f by mod of del f. In generally del f, in particularly they have to call the condition to the gradient of f or del f. In generally the condition can be write in the form of dou f by dou x comma dou f by dou y comma dou f by dou z. In generally they have to mod the condition. Mod means in terms of I, sufficient of I terms are squares and j terms are squares and k terms are squares. In generally you can to write the condition to us, that is the it is easily to find the conditions of del f and mod del f. Next, another one is how to find the minimum value of a surface function. If it is given to us any function which is related to either x square plus y square or 2xyz, whatever, whenever the function is minimum or whenever the function is minimum, which value it is exist to the minimum or which value to exist the maximum. If the any surface function which is given to, we can to apply the divergence nature or curl nature
to find the minimum or maximum at given the points when the condition is satisfies to function which is gives to minimum, or when the function which is satisfies to the maximum, which is some of the related functions or related problems we can to discuss now. Very easily to find the solution and very closely associative either divergence or curl or unit normal or minimize the function or maximize the minimize the function or minimum value of a function of a surface function or maximum value of a surface function మనం ఈ విధంగా ఇండికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. వన్స్ ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి మనము ఒకసారి డిస్కషన్ చేస్తే వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సేమ్ ఈ నిన్న ఎట్లయితే ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కషన్ చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము యూనిట్ అభిలంబాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదేవిధంగా డైవర్జెన్స్ అభిసరణానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నాయో వాటిని, అదేవిధంగా వెక్టర్ కర్లకు సంబంధించినటువంటి అలకకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయి. అట్లాగే ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ ఒక సమతాలీయము ఒక తలం అనేది కనిష్టానికి కానీ గరిష్టానికి ఏదైనా బిందువు వద్ద వ్యవస్థితం కావాలి అంటే కండిషన్ అనేది ఏం కావాలి అనేది మనము ఒక్కొక్కటి 1 by 1గా చూద్దాము. వన్స్ right, that is find the unit normal to the surface x square xy square plus 2yz is equal to 4 at the point of minus 2 comma 2 comma 3, which is given to us. We can yearly find to us. Now can easily to find the function, that is f is given to us. F is equal to xy square plus 2yz minus 4, which is equal to 0. Then find the unit normal, that is find the unit normal. What is the formula to us? That is del f by mod del f. After you have to find the del f and mod del f at the point after the finding the value about del f by mod del f, to put in the values about the minus 2 comma 2 comma 3. Now which is the condition to find easily to find the what is the del f. Del f in generally it can be right of gradient of f, or gradient of f is equal to, can easily to write dou f by dou x, dou f by dou y, and also dou f by dou z, dou f by dou x and dou f by dou y, and also dou f by dou z. Now we can to find the each terms, that is f function we can to derivative with the respect to the x, that is x respect to, then the remaining terms are constant. In generally we can to treat it as y is constant, also z is also constant. Now y square is constant, that is x value is 1, and the remaining y is constant, z constant, 2 constant, then both are 0. 4 is also constant, then we get the also 0. Another one is derivative with respect to y. If you can to derivative with respect to y, the remaining terms either x or z or both x and z are constant, we can to treat it as x constant, y square differentiation is 2y, plus and also 2z is constant, y differentiation is 1, then we get easily to 0 to them. Next another differential function with respect to z. Now we can to differentiation with respect to z, the remaining terms, what the terms are having the x and y, which we treated as which have the condition or which we can to treated as constant, then we get the first term is both constant, we get 0. 2y is constant, z differentiation is 1. We are easily to find then what is functions are clear about this, that is y square
2xy plus 2z comma 2y, which is the del f the function. Then the unit normal is, it is to write the condition del f, we are find the del f, that is y square comma 2xy plus 2z and also 2y, and remaining the under root of whole square, that is y power of 4, and second one is a plus b whole square, that is a square means 4x square y square, and b square means 4z square, and 2ab means 2 to 4 4 to 8 8xyz, and last one is 2 square means 4 and also y square. This is the our existence value to us. ఓకే, ప్లస్ 4y స్క్వేర్ను ఈ విధంగా మనము ట్రేడ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయమన్నాడు, వాల్యూస్ మనకి ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే -2, 2, 3, దట్ ఈస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ -2, y value is 2 and z value is 3. Then we can to substitute to them, then easily y square, that is 4, and also 2 into xy, that is -4 into 2 -8 plus 6, 2 into 3 -8 plus 6 means -2, and also third one is 2 into y, that is 2 into 2 4, that is 4 the value, and remaining terms we can to write that one y power of 4, y is 2, 2 power of 4 means 2 to 4 4 to 2 to 4 4 to 8 8 to 2 means 16. Next another one x square y square, that is both 2 square 4 4 4 6 4 4 16 16 into 4, that is 64, and another one also z square is also 9 9 into 4, that is 36, and also xyz, that is 2 3 into 2 6 6 into 2 -12 -12 and into 8, that is it clearly write -96 the value, and another one is 4y square, which is also 16. Then remaining terms we can easily to write the condition, then both side we get that, which is equal to 4 and -2 comma 4 by divided by the 6 is the unit normal about the point -2 comma 2 comma 3. ఈ విధంగా మనం యూనిట్ నార్మల్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసాము లాస్ట్ క్లాస్లో, అంతకుముందు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లాంటివైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వచ్చినప్పుడు వీఆర్ క్లియర్లీ డిస్కస్డ్ అండ్ సాటిస్ఫైస్ ద ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ del f by mod del f, the value is 4 minus 2 by 4 by 6. If we can to both the numerator and denominator 2 is common, we can to write it as also to write that one, that is 2 minus 1 2 by 3. This is also one of the solution. Sorry, whatever it may be, you can to write the solution which is exist to us. Next and also remaining terms we are discussed to us. Remaining, that is another example to us. Given the function phi of x comma y comma z, which is equal to x square plus y square plus z square plus xy minus 3x, which is given to the function to us, and find the del phi. First we can to find the grade pi or del pi value, and second one find the minimum value of the function. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ ఫంక్షన్ యొక్క మినిమం వాల్యూని ఎక్కడ అవుతుంది అనేది అడుగుతున్నాడు. ఆ మినిమం వాల్యూ అనేది మనం ఇండైరెక్ట్గా ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా మనకు సొల్యూషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏందో చూసి మనము సొల్యూషన్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. దట్ ఈస్ గివెన్ ద ఫంక్షన్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square plus xy minus 3 into x. First here to find the del pi, we know the del phi, it is called also grade pi.
What is the formula to us? We know the formula dou pi by dou x and also dou pi by dou y and also dou pi by dou z. We can easily to find that one. First can to find the solution. First one is derivative to x, which is you have to derivative x, we can to treat it as y and z are constant. That is x square differentiation is 2x, y square which is also 0, z square which is also 0 plus y is constant, x differentiation is 1 and also minus 3 and x differentiation is also 1. Next, another y differentiative. The y differentiative, it is to us, then the remaining terms are x and z are constant. Then y square differentiation is 2y, x is 0 and also z also 0 plus x is a constant, y differentiation is 1, 3 also constant, x also constant, then we get the 0. Next, another z differentiation. Z differentiation we clearly look this matter, that is 2z. Why? Because x is constant 0, y is constant 0 and xy is also constant 0, 3x which is also constant, we get the 0. Now we can to find the, if any function phi is minimum, whenever the phi is minimum or maximum, if the grade phi value is, if phi is minimum, then the condition is del pi value is equal to 0. We clearly observe that either maximum or minimum, if whenever the gradient pi function or grade pi or del pi value is equal to 0, then we are clearly write to us, we clearly find to them the general solution is exist. Now we can to equating both equation, that is first equation 2x plus y, 2x plus y minus 3 which is equal to 0 and second one is 2y plus x which is equal to 0 and third one which is 2z is equal to 0. Indirectly the z value is 0. Now we can to derivative of these functions. Both side the first equation ni 2 తోటి multiplication చేద్దాము, which get that 4x plus 2y minus 6 and which is equal to x plus 2y, they have to no term, therefore plus x minus minus 2 to y cancel, that is 3x minus 6 which is equal to 6, therefore x is equal to 2. Anyone who can to substitute the either first equation or second equation, we get that 2y plus x is equal to 0, that is 2y, what is the x value is plus 2, then go to RHS side, then we get that minus 2, that is y is equal to minus 1. Therefore both the values are x is equal to 2, y is equal to minus 1 and z is equal to 0. What is the minimum condition? Minimum value of phi is equal to x comma y comma z is equal to given to us x square. X square means 2 square plus 4, y square plus minus 1 whole square is 1, z square which is also automatically 0, x into y which is minus 2 and minus 3 into x, that is minus 3 into 2 minus 6, that is 4 plus 1 5 and 7, minus 7 plus 5, that is minus 2 is the minimum value of given the function, surface function, that is phi is equal to x square plus y square plus z square plus xy minus 3x. ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ప్రమేయం తీసుకున్నట్లయితే అది మినిమం గానే మ్యాక్సిమం కావాలి అంటే మనం డెల్ పై వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ టు 0 చేసినట్లయితే ప్రతి వాల్యూ ప్రతి ఈక్వేషన్ని కూడా మనం ఈక్వేటింగ్ చేస్తున్నాం 0కు. దీన్ని చేయడం వల్ల ఎక్స్ వాల్యూ అట్లాగే వై వాల్యూ అండ్ జెడ్ వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి వాల్యూస్ని పై ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఈ విధంగా జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది అనేది చెప్పడానికి వెరీ ఈజీగా మనము ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇట్లా ఏదైనా సరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనము క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ టు అస్.
Next, another given to us, find the divergence and curl of the vector fields, that is u is equal to y comma z comma x, and another one is u is equal to x y z and z square x minus y. Okay, మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు us, u is equal to y comma z కామా ఎక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ డైవ్ ఎఫ్ను అట్లాగే కర్ల్ ఎఫ్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా. వీ నో దట్ డైవ్ ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, దట్ ఈజ్ డైవ్ యు ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ టు రైట్ ది డెల్ డాట్ యు. Del dot u can the value for to us. What is the del? You know the del value, that is dou by dou x comma dou by dou y comma dou by dou z. And what is the value about the u is y comma z comma x. You can to write the function with respect to x, which is 0, x, another second function with respect to y, which is given the z, which is 2, can to treat it as the constant, then we get the 0. And third one we can derivative z, that given the function, third function is x, which is can to derivative, which is not derivative, because only we can to derive the z on that function only. You can to z function is derivative, the remaining are x and y are constant, then we get that easily to write, which is the 0. And another one is which is given to us, that is curl of u. We know the condition to us, curl is I and j and k, or even e2 e3 whatever it may be. And second one is dou by dou x and also dou by dou y and also dou by dou z. And first function is y, second function is z, and third function is x. Same values or same functions, we are not changing of any value, then we get the general solution to us, that is I into what is the condition, we can to treat it as dou y dou x by dou y. It is possible to us వైని ఎక్స్ ప్రమేయాన్ని వైతో చేయడానికి వస్తుందా, రాదు, కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుంది. మైనస్ డో జెడ్ బై డో జెడ్, కాబట్టి ఇది అవుతుంది 1. నెక్స్ట్ మైనస్ జే ఇంటూ, ఇక్కడ ఇది పోతుంది, ఇది పోతుంది, డో ఎక్స్ కాబట్టి 1 రావడానికి ఛాన్స్. వై ప్రమేయాన్ని జడ్తో చేస్తామా, చేయలేము, 0. ప్లస్ కే ఇంటూ అనదర్ లాస్ట్ టర్మ్ చూడండి, జడ్ని ఎక్స్తో చేస్తామా, 0 చేయడానికి రాదు. వైని మళ్ళీ వైని చేయడానికి వస్తుంది, కాబట్టి వీ గెట్ ది -1. అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, -i -j, ఐ థింక్ -k రావడం జరిగింది. దీన్ని మామూలుగా మనం రాయాలి అనుకుంటే ఎలా రాస్తాం, ఐలో కాబట్టి -1, 0, 0 రాయొచ్చు. ప్లస్ సెకండ్ది కాబట్టి 0, -1, 0 రాయొచ్చు. అట్లాగే థర్డ్ది కాబట్టి 0, 0, -1 అన్నిటిని యాడ్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకు -1, -1, -1. ఓకే, డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కున్నాము, డైవ్ ఎఫ్ వాల్యూ 0 వస్తుంది. కర్ల్ ఎఫ్ కనుక్కున్నాము, కర్ల్ ఎఫ్ వచ్చేసి మనకు -1, -1, ఈ విధంగా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా కానీ మనము ఈజీగా సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇదే ప్రాసెస్ ప్రకారం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా ఇదే మోడల్లో మనము ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వెరీ ఈజీగా వీటికి సొల్యూషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అట్లాగే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అస్. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు గివెన్, another problem is u is equal to xyz z square and x minus y, which is given to us. ఇవి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ డైవ్ ఎఫ్ని కనుక్కోమన్నాం. డైవ్ ఎఫ్ అంటే we know that the condition, that is del dot f. What is the del? We know that dou by dou x and dou by dou y and dou by dou z. And also f function is which is given to us xyz and also z square and also x minus y, which is given to us. That is first ని x తో ప్రమేయంతో చేసామనుకోండి, వెరీ ఈజీలీ టు రైట్.
yz is constant, x differentiation is 1. అండ్ సెకండ్ వన్ వైతో ఫంక్షన్ సెకండ్ చేయడానికి రాదు, ఎందుకంటే వైతో డెరివేటివ్ చేయాలి, జడ్ ఉంది కాబట్టి చేయడానికి రాదు కాబట్టి 0 అవుతుంది. అట్లాగే లాస్ట్ది జడ్తో చేయాలి, ఎక్స్ జడ్తో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్, వై కాన్స్టాంట్ కాబట్టి వై గెట్ ది 0. అంటే ఓన్లీ మనకి ఏమొచ్చాయంటే వైజెడ్ కామ 0,0గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్తో చేస్తున్నారు కాబట్టి XYZ ఫంక్షన్ని తీసుకోవడానికి వీఆర్ నాట్ ఈజీలీ టు రైట్ టు అస్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ వీ గెట్ దట్ YZ మాత్రమే మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ YZ ఈజ్ ది డైవ్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు కర్ల్ కావాలి. కర్ల్ ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము. కర్ల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు IJK ఆర్ ఈజీలీ టు రైట్ E1 E2 అండ్ ఆల్సో E3. నెక్స్ట్ వన్ డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో బై డో జెడ్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కెన్ టు రైట్ దట్ వన్ x, y అండ్ ఆల్సో z, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ z² అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ x మైనస్ వై. ఓకే, ఇది కొద్దిగా పెద్దగా వస్తుంది, సరే మనము చేద్దాము. E1 ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై. వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి 0, వైది ఏమొస్తుందంటే మనకు చెప్పకపోయినా -1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ జడ్ స్క్వేర్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మనము 2zగా తీసుకోవచ్చు. E1 ఫంక్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ E2 చూద్దాము. E2లో ఏమవుతుంది, ఎక్స్తో చేయాలి, ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు 1 అవుతుంది, 1 - 0 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డో బై డో జెడ్తో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్, వై కాన్స్టాంట్, జడ్కు చేస్తే 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే E3 ప్రమేయం చూద్దాం. E3లో ఏమొస్తుంది వన్స్ ఒకసారి చూడండి. ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు జడ్ ప్రమేయాన్ని ఎక్స్తో చేయలేము కాబట్టి 0 అవుతుంది. అట్లాగే మైనస్ వైతో XYZ ప్రమేయం చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ స్థిరపదము, జడ్ స్థిరపదము, వైకి చెప్పకపోయినా కానీ వీ క్లియర్లీ 1 అనేది రావడం జరుగుతుంది అని మనము చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే దీన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. E1 కాబట్టి ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో వస్తుంది ఇది -1 - 2z, 0,0 రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే సెకండ్ది E2లో వస్తుంది మైనస్ కాబట్టి 0, -1 - xy, 0 రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది E3లో కాబట్టి 0, -xz. ఓకే, అన్నిటిని కలిపి రాసామనుకోండి -1, -2z +0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0 + -1 - xy +0 ఓవరాల్గా ఎగ్జిస్ట్ ద వాల్యూ 0 + 0 - xz. ఓకే, ఇది మనకు ఈజీగా కర్ల్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా సేమ్ మనము లాస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఎట్లయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. ప్రొసీజర్ అనేది ఏమీ చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి అది చూడండి, రాసేటప్పుడు ఏ విధంగా మనము ప్రొసీజర్ను వాడుతున్నాము ఒకసారి చూసి చెయ్యండి. డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కున్నాం సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం. డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కుంటే మనకు ఏమొచ్చింది అంటే ∇.f రాసుకున్నాం, డైరెక్ట్ YZ + 0 ఓవరాల్గా YZ అనేది వచ్చింది. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ను కూడా అదే సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీఆర్ నాట్ సేమ్ ఫంక్షన్స్ అనేది వస్తున్నాయి. సేమ్ ఇక్కడ మనం రాసింది కూడా అదే. దేర్ఫోర్ యూ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఒకటి y, z, xకి ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ అనేది ఒకటి 0 రావడం జరిగింది డైవ్ యూ అనేది. సేమ్ అదేవిధంగా కర్ల్ వాల్యూని -1, -1, అట్లాగే రిమైనింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకు XYZ అండ్ Z² x - y ఇవ్వడం జరిగింది. దాని డైవ్ యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అంటే ∇.uని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా YZను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కర్ల్ యూ అయిందనుకోండి, ఓవరాల్గా వాల్యూ అనేది మనకి ఏమొస్తుందంటే -1 + 2z, xy -1 అండ్ -xzగా మనము ట్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఏదైనా సరే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఈజీగా ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. రిమైనింగ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇదే మోడల్లో మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ టు అస్ అని చెప్పొచ్చు.
నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. ఫైండ్ డైవర్జెంట్ ఎఫ్ ఫైండ్ కర్ల్ ఎఫ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనకు. ఓకే, డైవర్జెంట్ ఎఫ్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎఫ్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyz. దీని మామూలుగా గ్రేడ్ కాబట్టి డో బై డో ఎక్స్ కామా డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ ఇంటూ ఈ మొత్తం ప్రమేయాన్ని రాస్తాం. మామూలుగా ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ మైనస్ 3xyzగా ట్రేడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ ఓవరాల్గా ఎక్స్తో ప్రమేయాన్ని ఎక్స్తో చేసాము అనుకోండి, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందంటే మనకు 3x² మైనస్ 3yz ఒకటి. అట్లాగే వైతో చేసాము అనుకోండి 3y² మైనస్ 3xz. అట్లాగే థర్డ్ వన్ జెడ్తో ప్రమేయం చేసామనుకోండి 3z² మైనస్ 3xyగా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ నెక్స్ట్ దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ డైవ్ ఎఫ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఓవరాల్గా డైవ్ ఎఫ్ అంటే మనకు డెల్ డాట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి x² చేస్తే రిమైనింగ్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ ప్రమేయం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎఫ్ అనేది మనం ఈజీగా తీసుకుంటే ఎఫ్ ప్రమేయం వచ్చేసి మనకు 3x² మైనస్ 3yz 3y² మైనస్ 3xz 3z² మైనస్ 3xy. ఓకే, మనకు డైవ్ ఎఫ్ కావాలి. జనరల్లీ డైవ్ ఎఫ్ అంటే మామూలుగా డెల్ డాట్ ఎఫ్గా తీసుకుంటాం. అంటే ఫస్ట్ ప్రమేయాన్ని డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 3x² మైనస్ 3yzగా రాయొచ్చు. ప్లస్ డో బై డో వై ఆఫ్ 3y² మైనస్ 3xzగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే లాస్ట్ వన్ ఈజ్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 3z² మైనస్ 3xy. ఓకే, పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేస్తే 3 కాన్స్టాంట్ x² 2x వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్రమేయం ఏం లేదు కాబట్టి కాన్స్టాంట్ వీ గెట్ 0 అండ్ ఆల్సో 3 into 2y విచ్ ఈజ్ ఆల్సో మైనస్ 0 అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 3 into z² డిఫరెన్షియేషన్ 2z and minus 0. Then we get that 3 into 2 6x plus 3 into 2y 6y plus 3 into 2z 6z which is the ఎగ్జిస్టెన్స్ సొల్యూషన్. దట్ ఈజ్ ఎఫ్ అనేది ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ ఉంది. గ్రేడియంట్ను కూడా మనము ప్రమేయంగా మార్చినట్లయితే ఓవరాల్గా అది 3x² మైనస్ 3yz కామా 3y² మైనస్ 3xz అండ్ ఆల్సో 3z² మైనస్ 3xy ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రమేయాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మనము ఫస్ట్ డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కొని తర్వాత మనము కర్లీ ఎఫ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ప్రొసీజర్ ప్రకారం కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కుంటున్నాము. డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కుంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే 6x ప్లస్ 6y ప్లస్ 6zగా ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రిమైనింగ్ కూడా మనం చేద్దాము. దట్ ఈస్ రైట్. అట్లాగే మనం ఇప్పుడు కర్ల్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. జనరల్లీ కర్ల్ ఎఫ్ కావాలి అంటే మనకు కండిషన్స్ అనేవి ఏం కావాల్సి వస్తాయంటే కర్ల్ ఎఫ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ గెట్ దట్ ఐ అండ్ ఆల్సో జే అండ్ ఆల్సో కే ప్రమేయంగా తీసుకుంటున్నాం మనం. దట్ ఈస్ డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో బై డో జెడ్. ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి మనం రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ 3x² మైనస్ 3yz అండ్ 3y² మైనస్ 3zx అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ 3z² మైనస్ 3xy. వీటికి మనము డిఫరెన్షియేషన్ ఫంక్షన్స్ రాసేద్దాము. దేర్ఫోర్ ఐ ఇంటూ ఫస్ట్ వన్ డో బై డో వై ఆఫ్ జెడ్తో ప్రమేయం కాబట్టి మనకేమొస్తుంది జెడ్తో వై జెడ్ ప్రమేయాన్ని వైతో చేయలేం కాబట్టి 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ 3x నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ ఇక ఇది అయిపోయింది. డో బై డో వై ఫంక్షన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ డో బై డో జెడ్తో ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ చేస్తున్నాము.
దేర్ ఫర్ ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకు ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్గా రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ అట్లాగే మైనస్ E2 ఆర్ జే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎగిరిపోతుంది. డో బై డో ఎక్స్లో చేయాలి. డో బై డో ఎక్స్ చేస్తున్నప్పుడు -3y, దీనికి ఆల్టర్నేట్గా మళ్ళీ +3yగా రాస్తున్నాం. ప్లస్ లాస్ట్ వన్ k ఇంటూ లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఎగిరిపోతే ఎక్స్తో ప్రమేయం చేయాలి, y 0 అవుతుంది. ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్ కాన్స్టాంట్ -3z కాన్స్టాంట్. అట్లాగే వైతో ఎక్స్ స్క్వేర్ని వైతో చేస్తే 0 అవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వస్తుంది. ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ 3z ఈజ్ కాన్స్టాంట్, వీ గెట్ దట్. దేర్ ఫర్ -3x plus 3x is cancel, -3y plus 3y is also cancel, -3z plus 3z is cancel. Therefore we get I into 0 plus j into 0 and also k into 0. Overall ga we get that which is 0. Therefore మనము డైవ్ ఎఫ్ కనుక్కున్నాము. డైవ్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే 6x ప్లస్ 6y ప్లస్ 6z రావడం జరిగింది. సేమ్ కర్ల్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది we get the 0. ఇంకా ఈ విధంగా మనము కర్ల్ ఎఫ్ కానీ లేదు అంటే డైవ్ ఎఫ్ని ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం సొల్యూషన్ అని చేస్తే ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది. సేమ్ ఇట్లాగనే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వీ కెన్ టు డిస్కస్ టు దెమ్. నౌ another function which is given to them, that is capital F is equal to sin y plus z comma x cos y minus z comma x minus y. Then we can to show that capital F is the irrotational function. Okay, generally we are already discussed now what is the irrotational. If the curl f or del cross f value, we can find the value about the curl f or del cross f value, then it is easily to identify 0. Then it is easily to calculate the value is 0. Whenever the curl value is 0, it is obviously called the function f is called the existence the function, that is the irrotational function. Then we are to find the solution to us, that is what is the function that is given to us. Function f is equal to, can to write that one, that is f is equal to sin y plus z, sin y plus z, which is the first one, and the second one is x cos y, x cos y minus z, and third one is x minus y. Okay, we can to find the del cross f, what happen we can to see that I and also j and also k, that is dou by dou x and also dou by dou y and also dou by dou z. Now we can to verify that our result is right or wrong. If it is existence, the value is 0, which is obvious, it is obvious to prove that the given function, the vector field is irrotational. If the value is not equal to 0, then we can to conclude that the function is not a irrotational function. That is sin y plus z first function, and second one is x cos y minus z and also x minus y. We can to derivative to us, that is I into dou by dou y of, we get that -1, and dou by dou z of function, that is we get the minus into minus plus, that is -1 plus 1. Next another one is minus j, we can to derivative to us, that is 1 minus, we can 0 minus, and third one is dou by z of 1, that is -1. Next another one is k plus k into functioning dou by dou x of cos y is constant, x differentiation is 1, z differentiation is also 0, and minus of dou by dou y of sin y, that is sin y differentiation is, we get the easily cos y. Z differentiation we can to derivative, we cannot derivative, why? Because we can treat it as constant derivative is 0. Then we get easily -1 plus 1 is 0, -1 plus 1 0, plus cos y minus cos y is 0, that is I into 0 minus j into 0 and also k into 0. Overall we get that del cross f value is
0, which is called the f is irrotational vector. Now which is obviously to show the irrotative function. What is the function given to us? That is the irrotational function. We are easily to see the function. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా ప్రమేయం ఇస్తే అది ఇర్రోటేషనల్ లేదంటే ఇంతకుముందు మనము డైవ్ ఎఫ్ చేయడం జరిగింది. డైవ్ ఎఫ్ ఏంటంటే డెల్ డాట్ ఎఫ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. డెల్ డాట్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది కనుక్కుంటే 0 అయినట్లయితే దాన్ని సాలినాయిడల్ అన్నాం. ఇన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఇక్కడ కూడా డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి వాల్యూ అనేది 0 అయింది అనుకోండి, ఏంటంటే ఇమీడియట్లీ దీన్ని మనము ఇర్రోటేషనల్ వెక్టార్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఇట్లా మనము ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఇస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ది ఈజీ ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ టు అస్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ యూ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై యూ ఫంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు therefore u is equal to xy z plus x కామా y. అయితే ఏమంటున్నాడు అంటే పాయింట్స్ అంటే డెల్ క్రాస్ యూ అయితే ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ని మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అంటే డెల్ క్రాస్ అనేది ఇర్రోటేషనల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అంటే ఇమీడియట్లీ ఏమవుతుంది మనకు ఇది ఇర్రోటేషనల్ అన్నట్టు. ఇర్రోటేషనల్ అయితే ఆ ఇర్రోటేషనల్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ని తీసుకొని మనను సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఆ వాల్యూస్ ఏందో మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ first we are find the del cross u is what happen. We can to see them I and also j and also k, dou by dou x, dou by dou y and also dou by dou z, and xy z plus x and also y. Therefore I into y తో ఫంక్షన్ చేస్తే 1 అవుతుంది మైనస్ అండ్ ఆల్సో డో బై డో జెడ్తో ఫంక్షన్ చేసిన 1 అవుతుంది, x 0 మైనస్ జే చేసామనుకోండి y ప్రమేయాన్ని xతో చేస్తే 0 అవుతుంది మైనస్ z ప్రమేయాన్ని xyతో చేయలేము విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 0. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ k ఇంటూ xతో చేస్తున్నాం అనుకోండి 1, y ప్రమేయంతో చేసామనుకోండి మైనస్, x ఈజ్ కాన్స్టంట్, y డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ 1. ఓకే, డెల్ క్రాస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఓవరాల్గా విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్నీ కూడా మనకు 0 కావడం జరిగింది. అంటే ఓన్లీ మిగిలింది మనకు k ఇంటూ 1 మైనస్ x. ద k వాల్యూని మనం సింపుల్గా 0,0,1గా ట్రీట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ 1 మైనస్ xగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ డెల్ క్రాస్ యూ వాల్యూ అనేది 0 అయినట్లయితే మనకు ఈ వాల్యూ అనేది మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ డెల్ క్రాస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 0,0,1 మైనస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0,0,0 అవుతుంది. we get that 1 minus x which is equal to 0. that implies x is equal to 1 అవుతుంది. అంటే చెప్పినా చెప్పకపోయినా రిమైనింగ్ y టర్మ్స్ అండ్ z టర్మ్స్ ఆర్ 0గా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఓవరాల్గా ఏంటి డెల్ క్రాస్ యూ కావడానికి కావాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఫంక్షన్కి ఈ విధంగా మనం రాయాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ప్రమేయం ఇస్తే ఆ ప్రమేయానికి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు. నెక్స్ట్ అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారము మనము రిమైనింగ్ ఉన్నాయి, అవి కూడా వెరీ ఈజీ. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. యూ ఇచ్చాడు, యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అయినట్లయితే డైవ్ ఆర్ను అట్లాగే డైవ్ యూను అదేవిధంగా డైవ్ కర్ల్ యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. జనరల్గా డైవ్ యూ కాబట్టి 1 + 1 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది.
అట్లాగే కర్ల్ యూ ప్రమేయం కూడా కండక్ట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పై ఈజ్ ఏ స్కేలార్ ఫీల్డ్ అవుతే కర్ల్ గ్రేడ్ పై వాల్యూ అనేది ఇండైరెక్ట్గా 0 అని చూపించమంటున్నాడు. ఫస్ట్ గ్రేడ్ పై కనుక్కున్నాము, తర్వాత కర్ల్ వచ్చేసింది, ఇమీడియట్లీ